Καλησπέρα σας. Hello to everybody. We will start the press conference with your questions to Diego Bisesvar. So we release him to go to be ready for the training, and we will continue with the coach, Mr. Razvan Lucescu. Έλα, Μιχάλη. Πώς φαντάζεστε ένα παιχνίδι μετά από αυτή την ισοπαλία με τον Βόλο, αν διαφέρει, επειδή αλλάζουμε τη οργάνωση, ποια είναι η προοπτική του ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι? So Diego, how do you imagine this game after the draw against Volos for the league? If it will be a same type of game or a different one, because we speak about the different competition, and which is the perspective of this game in general? Yes, I think it will be a little bit the same intensity, because this is also a good team who fight for every ball. They want to play also football. They play home. I think they want to play the game. Also, we want to play the game. This will be an interesting game, and I think if we are focused, we do our job, we'll be for a good result here. Νομίζω πως θα είναι ένα παιχνίδι παρόμοιας έντασης. Η Copenhagen είναι μια ομάδα η οποία της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο, παίζει με αρκετή ένταση, είναι και στην έδρα της αυτό το παιχνίδι, οπότε θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να κάνει το παιχνίδι της. Από την άλλη μεριά και εμείς ήρθαμε εδώ για να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και νομίζω ότι αν εφαρμόσουμε ό,τι έχουμε δουλέψει θα φύγουμε με ένα θετικό αποτέλεσμα. Question from Danis Media. Yes. Can you tell me this game against Copenhagen, the first place? First for the player, if you have any question, and then with the coach. It's for if you want to win the first place in this group. This is an important game. Yes, also we think like this, yes. Because we have also a target, and our target is to be first in the group. And because of this, what I say before, will be interesting, because it's two teams who want to have the first place. And tomorrow we can show on the pitch who is on this day better. Η ερώτηση αφορούσε για τη σημαντικότητα του παιχνιδιού και για το γεγονός ότι διακυβεύονται οι τρεις πόντοι οι οποίοι ενδεχομένως να δώσουν και την πρωτιά στο γκρουπ αυτό. Η απάντηση του Diego Bisesvar ήταν ότι προφανώς και είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει αυτή τη σημαντικότητα. Η Copenhagen είναι μια ομάδα η οποία θέλει την πρώτη θέση. Παρ' όλα αυτά είμαστε και εμείς μια ομάδα η οποία θέλει την πρώτη θέση. Οπότε θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πάρουμε τους τρεις αυτούς βαθμούς. Ερώτηση από το Στέργιο Αναστασιάδη, από τους απεσταλμένους που δεν έχουν προλάβει να φτάσουν ακόμα. Με πόσους βαθμούς θα ήταν ικανοποιημένος ο Diego από αυτά τα δύο μάτς, δεδομένου ότι οι δύο ομάδες θεωρούνται τα φαβορί του ομίλου? A question from the Greek media, since they didn't manage to arrive yet from their flights. With how many points would you be satisfied in these two series of games with Copenhagen in order to have the best possibilities to qualify for the next round in the first position of the group? I think Copenhagen is a good team. They have also quality players like us. Yeah, they play home. We'll see tomorrow what kind of team we're going to play. We show a little bit already. I hope we're going to win the game, because if you take 6 points, it's important for us, but also for them. And I think tomorrow we will show our quality. They show also the quality, and we're going to fight on the field to take the 3 points. And then we see them at home. Η Κοπενχάγη είναι μια ομάδα η οποία έχει ποιότητα, παρόλα αυτά την ίδια ποιότητα νομίζω ότι έχουμε και εμείς. Θα τεθούν αντιμέτωπες δύο ομάδες οι οποίες έχουν έναν κοινό στόχο, την πρωτιά στον όμιλο. Αύριο έχουμε ένα παιχνίδι στην έδρα της Κοπενχάγης, θα κάνουμε το καλύτερο για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Έχουμε δει κάποια πράγματα από τον αντίπαλο, θα δούμε περισσότερα και αύριο. Οπότε αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να παίξουμε το αυριανό παιχνίδι και να δούμε τι θα γίνει και στην έδρα μας στο επόμενο παιχνίδι. Έλα, Κώστα. Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω τον Diego, γιατί είναι πολύ έμπειρος, κατά πόσο μπαίνει θέμα διαχείρισης στο παιχνίδι αυτό, με δεδομένο ότι υπάρχει ντέρμπι την Κυριακή και για τον ΠΑΟΚ και για την Κοπενχάγη, γιατί παίζει την πρώτη Κοπενχάγη. So, Diego, you're a very experienced player, and the question is if there is also an issue of management, of power, of the game, of everything, since PAOK is playing a derby on Sunday, but Copenhagen as well has an important game, a derby with Brøndby. Do you believe that there will be a management issue in this game? I think for us, we have 23 players here, and I think all 23 can play. This for us is, for me personally, is not the issue. That who plays, who starts, will be the best for the team.
in that moment, the coach decide to play. And I think everybody want to pass this round, you know, to be first in the group. And this is a good opponent. And we respect them, but we want to show who's better. And tomorrow we have the chance. Νομίζω ότι έχουμε 23 ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν ταξιδέψει και ο καθένας από αυτούς τους 23 ποδοσφαιριστές είναι ικανός να αγωνιστεί. Για μένα δεν τίθεται κανένα θέμα όσον αφορά το ποιος θα αγωνιστεί, ποιος θα μπει στο γήπεδο ή ποιος ξεκινάει. Το σημαντικό είναι να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, να δείξουμε ποιοι είμαστε, να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Οπότε δεν θεωρώ ότι τη δεδομένη στιγμή υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα διαχείρισης. And the derby is on Sunday. We have enough time. Επίσης το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι την Κυριακή, οπότε θεωρώ ότι έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι τότε. Thank you. Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον Diego? Any other question for Diego? No. Thank you. Thank you. You can find your way down. Stop me. One bar. Drive him. Thank you. You warm me up. Περνάμε στις ερωτήσεις για τον προπονητή. Questions for the coach. Έλα, Κώστα. But please, sorry, before I have to ask you, how many questions you will put today? Πόσες ερωτήσεις θα βάλετε σήμερα? But all the time you are the only one to put more, 2, 3, to ask more, sorry. Θέλω να το ρωτήσω γιατί αυτό που περί διαχείρισης το είπε πρώτος ο προπονητής της Κοπενχάγης πριν, δεν ξέρω αν το άκουσε, ότι θα είναι ένα παιχνίδι τακτικής, ότι μπορεί να επηρεάσει το γεγονός ότι υπάρχουν 2 ντέρμπι, ένα του PAOK με τον Ολυμπιακό και ένα της Κοπενχάγης με την πρώτη. Και δεν λέω, είπε, ότι πάμε για ισοπαλία, αλλά μπορεί να ζήσουμε με αυτή την ιδέα, δηλαδή να επηρεαστούν υποσυνείδητα οι ποδοσφαιριστές. Ναι, δεν θα εκπλαγώ αν φέρουμε ισοπαλία. The management issue that was the main question before has first been told by the manager of Copenhagen before his press conference. They don't know if you're aware of his statements. They have an important game. It will be a tactical game, as he mentioned, and he will not be surprised if the result would be a draw for tomorrow. So in this spirit, which would be your answer? I have to tell you my feelings, and my feelings is that we have 2 very difficult games in front of us, this of tomorrow and the next of Sunday. But the next of Sunday, it is the second game, so for us the most important is tomorrow game. Θα πρέπει να σας πω αυτό που αισθάνομαι. Τη δεδομένη στιγμή έχουμε σίγουρα μια δύσκολη εβδομάδα με 2 δύσκολα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, το πρώτο παιχνίδι που θα αντιμετωπίσουμε είναι το αυριανό παιχνίδι και έχουμε χρόνο για το επόμενο. I already told you that our management of the game is not to go for a priority between the games, but is to have the most freshness team in the game that it is to be played. Σας έχω πει ότι όσον αφορά την διαχείριση δεν τίθεται θέμα προτεραιοτήτων όσον αφορά τα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά τίθεται ένα θέμα του να έχουμε την πιο φρέσκια ομάδα η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του αγώνα τον οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. The job and maybe the part most responsible for coaching staff is to understand the players and to know exactly how are the players and how to manage them to be at the best of their shape for the game that it is to play. Ο κύριος στόχος και η διαχείριση κυρίως που γίνεται από το προπονητικό επιτελείο είναι το να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε πραγματικά ποιοι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να μας δώσουν τις καλύτερες λύσεις και είναι πιο προετοιμασμένοι για το επόμενο παιχνίδι. So no matter who will be the players tomorrow inside of the pitch are players that have the full trust of us and they have to be ready to enter and to fight for the victory because this is our mentality. After, I don't know, also the others, they have the same spirit, they have the same will to win the game. So I can tell you that we face a very, very well organized team, which especially in home games, they play with a lot of enthusiasm, they play with a lot of energy.
and we have to know to manage this by taking advantage from our qualities. Οπότε, χωρίς να έχει σημασία ποιος θα αγωνιστεί, θα πρέπει να ξέρει ότι έχει την συνολική εμπιστοσύνη της ομάδας και θα πρέπει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι αντιμετωπίζουμε αύριο μια πολύ οργανωμένη ομάδα, μια ομάδα που ειδικότερα στην έδρα της βγάζει ενέργεια, έχει επιθετικότητα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς σε αυτό το παιχνίδι. Άλλη ερώτηση. Έλα, Μιχάλη. Αν μπορούμε να πούμε κάτι για την ψυχολογία της ομάδας μετά από εκείνο το παιχνίδι ή ξαφνικά τράβηξε μια γραμμή και πάμε σε μια άλλη διοργάνωση. If there is something to be said after the game of Volos about the psychology of the players, or if we draw one red line and we continue from that moment our work. Look, my experience as a coach tells me that all the time the results are analyzed, especially by people from outside. As people that are direct involved in our job, we have to understand very well every detail of a game. And it is not to say a red line was in the game on Sunday. Yes, you can say that we were idiots not to win that game, but at the same time, we had a lot of very positive aspects, and especially the way in which we played, the way in which we built up our goals and created a lot of opportunities. This gave us huge confidence. We know that we relaxed in 4-1, and this costed us because at the end of the game we received 3 goals, and just these were their possibilities to score. Not in transition, not by catching us unprepared. It is just a matter of not having reactions, probably thinking that the game is over and would be over. We created other opportunities in 4-2, in 4-3, in 4-4, missing also a penalty. So there are also a lot of nice aspects from our side. Η εμπειρία μου στο ποδόσφαιρο μου λέει ότι ο κόσμος αναλύει μόνο το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά εμπλεκόμενοι και βρίσκονται συνεχώς στον χώρο του ποδοσφαίρου θα πρέπει να αναλύουν με λίγο περισσότερη λεπτομέρεια το τι συμβαίνει στα παιχνίδια. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήμασταν ηλίθιοι για το γεγονός ότι δεν το κερδίσαμε. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο μπορούμε να κρατήσουμε πολλά θετικά στοιχεία για τον τρόπο που αναπτυχθήκαμε, για τον τρόπο που καταφέραμε να σκοράρουμε τα γκολ. Παρ' όλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο μπορώ να πω ότι υπήρξε μια αίσθηση χαλαρότητας όσον αφορά το σκορ. Και από αυτό ξεκίνησαν τα λάθη τα οποία μας κόστησαν και την ισοφάριση και να χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο αντίπαλος μας βρήκε ανοιχτό σε κάποια μετάβαση, σε κάποιο transition, δεν υπήρξε κάποια κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε απροετοίμαστοι. Ήταν γκολ τα οποία δεχτήκαμε λόγω της χαλαρότητας εισαγωγικά η οποία επικράτησε λόγω του δεδομένου αποτελέσματος. I might tell you that in this moment we are far to be a ready group. We are maybe still not mature as a group, and this is something very normal. When you start to build up a team with totally different philosophy from that one that was in the last years. So also new players, a mixture, and these kind of situations help us to become more mature and to know to manage. I am sure that this game would not happen if we are talking about the future, the next 6 months, or in the next 6 months. Μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ μακριά από το να γίνουμε το σύνολο το οποίο ακριβώς θέλουμε να είμαστε. Η ωριμότητα η οποία θέλουμε να έχουμε δεν είναι αυτή. Παρ' όλα αυτά οι καταστάσεις αυτές μας βοηθάνε στο να μεγαλώσουμε, στο να χτίσουμε κάποια πράγματα παραπάνω. Η χημεία, οι νέοι παίχτες. Θεωρώ πως αυτό το αποτέλεσμα δεν θα συνέβαινε ποτέ σε καμία περίπτωση μιλώντας για το μέλλον, είτε αυτό είναι σε 6 μήνες είτε σε ένα λίγο πιο μακρινό διάστημα. The second. First. No, sorry. Όπως το ξέρουμε,
σε μια έδρα και μια ομάδα πολύ καλή. Θα θέλει προφανώς να κυριαρχήσει. Σίγουρα είναι δύσκολο. Τι ιδιαίτερο χρειάζεται για να το πετύχει αυτό στην Αττική? As they know you, you will, by the way of playing, you will try to impose your game, to try to be dominant in this stadium against this team, if it might be difficult in some occasion, but which is the special thing that we will need tomorrow in order to achieve this? Two things. Δύο πράγματα. Huge spirit of sacrifice, then to run, to run, to run, to fight for every ball. Τεράστιο πνεύμα για να θυσιαστούμε, να τρέξουμε, να παλέψουμε για κάθε μπάλα. And the second one, totally responsibility, 100 responsibility from everyone. Και δεύτερον, 100% υπευθυνότητα από όλους. Because we face a team that knows to free space and after to be very aggressive, and we have to react very well in these situations. And the second, when they lose the ball, they are with a lot of players in front, and so also in these situations we have to be very aggressive us, because they are disciplined and they come back fast, leaving the space, but after they recover their positions. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο αντίπαλος μπορεί να καταφέρει να δημιουργήσει πάρα πολλούς χώρους και παράλληλα να τους εκμεταλλευτεί, και επίσης όταν χάνει την μπάλα, ιδιαίτερα στο επιθετικό τρίτο του, είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές εκεί, είναι επιθετική, θα πρέπει να είμαστε κι εμείς πάρα πολύ επιθετικοί για να μην δώσουμε το δικαίωμα να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση. And after, yes, it's a matter of confidence from both teams, from the way of playing, when have the ball and how we go for the game, to control the game. In some moments probably we'll control very well the game, in other moments they will control the game and we have to know to react. It is a more complex situation for tomorrow game. Και από εκεί και πέρα είναι και θέμα αυτοπεποίθησης για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πραγματικά αυτό που θέλουμε, να έχουμε την κατοχή. Σίγουρα θα υπάρξουν στιγμές στις οποίες δεν θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Είναι μια περίπλοκη κατάσταση και απαιτούνται πάρα πολλά πράγματα για να το καταφέρουμε. Είναι το πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκό μετά από καιρό που θα έχει μαζική παρουσία κόσμου. Είχε βέβαια και στο Γιβραλτάρ, αλλά αύριο οι πληροφορίες μιλάνε για πάνω από 1.000 οπαδούς και έχουν δώσει 700 εισιτήρια. Δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερο κίνητρο για την ομάδα. Δεν να παίξει μπροστά σε κερκίδα μεγάλη. It has been a long time since PAOK played in Europe with the support of his fans. So tomorrow there will be a massive crowd with us. They talk about 1,000 people that will be present here. If this is an extra motivation for the players, the support that they will have from the stands from our fans. But always the presence of our fans is a huge support and gives us a lot of energy. Football is to be played with fans, and especially with our fans. Σίγουρα μας δίνει πάντα ένα έξτρα κίνητρο, είναι ένα διαφορετικό σπρώξιμο εισαγωγικά το να βρίσκεται ο κόσμος δίπλα μας, και πόσο μάλλον ο δικός μας κόσμος ο οποίος έχει όλη αυτή την ενέργεια. Το ποδόσφαιρο πρέπει να παίζεται με οπαδούς και έτσι έχει φτιαχτεί να παίζεται. Θεωρεί το αυριανό παιχνίδι και αυτό που θα ακολουθήσει στην Τούμπα με την Κοπενχάγη τα δύο μάτς που θα κρίνουν την απευθείας πρόκληση, ή θεωρεί ότι ο όμιλος ήταν εκτός γενικότερα? Do you consider the game of tomorrow against Copenhagen and the other game with Copenhagen home the two games that will make the situation clear for the first position of the group, or do you still believe that apart from these games the group is still open? No, the group is still open, and don't forget that also the second position is going on, the competition. Yes, we won the first position because first position brings you direct in first 16, but it is also the second position that gives you the possibility to keep going in this competition. So there are 3 teams that are teams which dominate in their leagues. The games, the way of playing are good teams, are organized teams with physical power. So until the end will be a fight. And don't forget that this team from Gibraltar, Rincon, is not an easy opponent. And
the team that lose points against them could be in a big danger. Θεωρώ πως η κατάσταση στον όμιλο είναι ακόμα ανοιχτή. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε το γεγονός πως η δεύτερη θέση, παρόλο που δεν είναι σαν την πρώτη που δίνει μια απευθείας πρόκριση, σου δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσεις με ένα διαφορετικό τρόπο στην συνέχεια της διοργάνωσης. Στον όμιλο βρίσκονται 3 ομάδες οι οποίες κυριαρχούν στα εγχώρια πρωταθλήματα. Είναι ομάδες με ποιότητα, με αυτοπεποίθηση, είναι ομάδες οι οποίες έχουν φυσική δύναμη. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και μια ομάδα στον όμιλο η Lincoln, η οποία δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος και όποια ομάδα χάσει βαθμούς απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο, ενδεχομένως να έχει ένα πολύ σοβαρό θέμα και για την πρόκριση. Θεωρεί έτσι πως είναι η ομάδα και έτσι πως θέλει να τη δουλέψει για να φτάσει στο σημείο που θέλει, είναι καλύτερο να έχει συνεχόμενα μάτς Τετάρτη Κυριακή ή είναι καλύτερο το κενό των 2 εβδομάδων όταν υπάρχουν διακοπές λόγω εθνικών? Do you believe that with the work that you do and with the way in the way that you want to bring the team, with the things that you want to implement, it's convenient for you to play every 3 games, or it's a better space for you to work when is the international break? But the during national the teams. international break, we have very few players. We don't have the full group. This is a problem. Κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων, αυτές τις 2 εβδομάδες δεν έχουμε τους ποδοσφαιριστές που θέλουμε. Έχουμε ένα πολύ μικρό σύνολο στο προπονητικό κέντρο. What to tell you? For the league competition, it's obvious that it's an advantage to play every week and your opponents to play every 3 days because you have more time to prepare everything better, to have freshness. The risk of injury situations is less, but at the same time our target is to win the league and to participate in Europe competition. So we have to play every 3 days this is an extra motivation, enthusiasm for everybody to be able to have games every 3 days. So we have to adapt and we have very fast through these situations to create a good group, a strong group, and to be able with this experience to go forward. Μιλώντας μόνο για το εγχώριο πρωτάθλημα, σίγουρα είναι μια καλύτερη κατάσταση το να έχεις ένα παιχνίδι κάθε εβδομάδα. Σου δίνει τη δυνατότητα να προετοιμαστείς πολύ καλύτερα, να υπάρχει μια παραπάνω φρεσκάδα, το ρίσκο των τραυματισμών σίγουρα μειώνεται. Παρ' όλα αυτά, είμαστε μια ομάδα η οποία θέλει να συμμετέχει και στις 2 διοργανώσεις. Θέλουμε να κερδίσουμε το εγχώριο πρωτάθλημα, θέλουμε να προχωρήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και από εκεί και πέρα είναι ένα έξτρα κίνητρο το γεγονός ότι έχεις κάθε 3 ημέρες παιχνίδι. Οπότε η κατάσταση είναι αυτή. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε Thank you. πολύ.